and welcome. You're watching Hashim's Mind Spark, जहां सीखना है आसान. Hello and assalamu alaikum. Welcome to Hashim's Mind Spark, जहां सीखना है आसान. आज हम एक मजेदार और सीखने वाला मुकालमा देखेंगे. Boiling an egg, इंडा उबालना. चलें शुरू करते हैं. I want to boil an egg. Will you help me, बाबा? मैं अंडा उबालना चाहता हूँ. क्या तुम मेरी मदद करोगे, बाबा? हाँ, मैं जरूर करूंगा. Take a small pot from the cupboard. अलमारी से एक छोटा बर्तन निकालो. Here it is. ये रहा. Fill it with water. इसे पानी से भरो. Okay, ठीक है. Now, put this egg in the water. Be careful, it might break. अब ये इंडा पानी में डाल दो. एहतियात करना, ये टूट सकता है. Now, what should I do? ये लो. अब मुझे क्या करना चाहिए? Put it on the stove. The egg will be ready in about 10 minutes. इसे चूल्हे पर रख दो. इंडा तकरीबन 10 मिनट में तैयार हो जाएगा. That was very easy. ये तो बहुत आसान था. Good job. Now you can do it yourself next time. शाबाश. अब अगली बार खुद कर लेना. Alright, so let's go over some of the important words we learned today. In English we have boil, which means ubalna. Egg is inda. Pot means burtan. Fill is bharna. Stove means cholha. Careful is mahtat. Ready means tyar. And easy is asan. These words will definitely help you next time you try this at home. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें Hashim's Mind Spark को. अगली वीडियो में हम सीखेंगे How to make a cup of tea. चाय बनाने का आसान तरीका. Hashim's Mind Spark के साथ सीखना है आसान. तो जरूर जुड़िएगा. I want to boil an egg. Will you help me, Raza? जाहिद मैं अंडा उबालना चाहता हूँ. क्या तुम मेरी मदद करोगे, रजा? Yes, I will. रदा हाँ, मैं जरूर करूंगा. Take a small pot from the cupboard. रजा अलमारी से एक छोटा बर्तन निकालो. Here it is, Zahira. Fill it with water. रदा इसे पानी से भरो. Okay, जाहिद ठीक है. Now, put this egg in the water. Be careful, it might break. रदा, अब ये अंडा पानी में डाल दो. एहतियात करना, ये टूट सकता है. Here you are. Now what should I do? जाहिद ये लो. अब मुझे क्या करना चाहिए? Put it on the stove. The egg will be ready in about 10 minutes. रदा इसे चूल्हे पर रख दो. अंडा तकरीबन 10 मिनट में तैयार हो जाएगा. That was very easy. ये तो बहुत आसान था. So just to recap, here are some more useful words from today's lesson. Boil means ubalna. Egg is enda. Help means madad karna. Pot is burtan. Cupboard means almari. Fill is bharna. Water means pani. Careful is muhtat. Break means tutna. Stove is cholaha. Ready means tiyar. Easy is asan. And about for time means takriban. Keep practicing these words and you'll get better every day.